Dear colleagues, I welcome you in our video conference. I'm very pleased to see you. Nous avons une traduction en anglais. J'espère qu'elle est disponible pour tout le monde. Si vous avez un souci, levez la main, bien sûr. C'est avec enthousiasme que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéoconférence qui réunit des représentants des parlements nationaux de l'Union européenne. J'ai le plaisir d'être accompagnée de ma collègue Latifa Gahouchi, sénatrice, qui représente ici aujourd'hui ma collègue présidente du Sénat qui n'a pas pu nous rejoindre, mais Madame Gahouchi préside également le comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes au Sénat. Elle est donc extrêmement impliquée dans la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai également le plaisir d'avoir avec nous Madame Giroflé, présidente du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de la Chambre des représentants de Belgique. Vous savez que nous sommes un système bicaméral, que Chambre et Sénat sont présidés par deux femmes, et vous voyez que les comités d'avis pour l'égalité des chances sont également présidés par deux femmes. Alors, à l'échelle mondiale, les femmes et les hommes jouent un rôle essentiel pour résoudre les plus grands défis, qu'ils soient sociaux, climatiques ou économiques. Or, en politique, les femmes restent largement sous-représentées. Quelques chiffres valent mieux qu'une longue démonstration. Il y a 25 ans, en 1998, combien de femmes siégeaient dans les parlements? Elles étaient un peu plus de 11%, 1 sur 10. Aujourd'hui, ce chiffre a quasiment triplé pour atteindre plus de 32%. Or, la population féminine européenne atteint 51%. Vous voyez que des efforts ont été déployés, mais le chemin est encore long pour plus d'égalité. Les questions de genre sont souvent reléguées à l'arrière-plan, et nous nous réunissons aujourd'hui pour replacer ce thème à l'avant-plan, pour discuter des solutions envisageables, pour partager les bonnes pratiques et pour favoriser une plus grande égalité dans la représentativité des femmes et des hommes au sein de nos institutions, pour obtenir à terme un meilleur reflet de ce qu'est notre société, une représentation beaucoup plus équilibrée. En Belgique, avec ma collègue du Sénat, nous avons élaboré une stratégie sur la base d'un audit de recommandations traduites dans un plan genre qui a d'ailleurs été présenté le 8 mars dernier. Notre intention est donc de vous présenter brièvement ce travail et que cela serve de base et de point de départ pour nos échanges. Et nous souhaitons que nos échanges puissent aboutir sur des projets novateurs et des projets pertinents pour améliorer le parcours des femmes et construire une société plus équilibrée et respectueuse des questions liées au genre. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, chers collègues, avant de passer la parole à ma collègue sénatrice Latifa Gahouchi, je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui, votre disponibilité et votre contribution à cette conférence. Et je voudrais également remercier nos services et toutes les personnes impliquées dans la bonne organisation de notre réunion. Madame la sénatrice, chère Latifa, chers collègues, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente de la Chambre. Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis ravie et honorée de représenter le Sénat belge cet après-midi et de co-présider avec Madame Eliane Tillieux, présidente de la Chambre des représentants, ce webinaire dédié à la prise en compte du genre dans les parlements.
En guise d'introduction, je vais aborder premièrement l'égalité des genres au sein des institutions belges. Deuxièmement, la prise en compte du genre dans les travaux du Sénat et plus particulièrement au comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes que j'ai le plaisir de présider depuis le début de cette législature. Égalité des genres au sein des institutions belges, il me semble important de débuter cette intervention en insistant sur le fait que les institutions belges peuvent être considérées comme pionnières en matière de lutte pour l'égalité des genres. Des femmes parlementaires, des ministres, femmes siègent en effet à tous les niveaux de pouvoir. Et depuis 2020, notre pays a franchi des caps historiques. Une première ministre femme, Sophie Wilmès, un gouvernement fédéral Vivaldi paritaire et, pour la première fois dans notre pays, 2 femmes à la présidence de la Chambre et du Sénat, c'était Mme Tillieux et Mme Dose. Je pense que nous devons nous réjouir de tout cela, tout en continuant, bien évidemment, à regarder vers l'avenir pour renforcer davantage entre le rôle que les femmes jouent dans la vie politique et dans la société en général. C'est en occupant des postes clés de leadership que les femmes continueront à faire progresser la cause féminine, à faire entendre leurs revendications, à défendre leurs droits. Comme je le dis souvent à mes homologues masculins notamment, nous devons toutes et tous ensemble travailler sans relâche pour que les femmes occupent partout la place qu'il leur revient. Le Sénat, tout comme la Chambre des représentants, a réalisé des audits entre 2021 et 2022, la présidente Tillieux vient de le mentionner, visant à mesurer la sensibilité au genre au Parlement fédéral. Et un plan d'action ambitieux a été élaboré pour atteindre l'objectif de rendre le Parlement fédéral plus sensible au genre à l'horizon 2030. Au Sénat et au comité d'avis, en ce qui concerne la répartition hommes-femmes au sein des organes du Sénat, le bureau actuel du Sénat, de 2019 à aujourd'hui, est composé de 5 femmes et de 10 hommes. La présidence du Sénat de Belgique, je viens de le dire, est actuellement assurée par une femme. 2 hommes sont vice-présidents. Depuis les années 2000, la présidence du Sénat a été occupée par 5 femmes et 3 hommes. Depuis octobre 2011, le Sénat est présidé par une femme, à l'exception d'une petite période de 6 mois. Au cours de l'année parlementaire 1994-1995, un comité d'avis pour l'émancipation de la femme a été créé. Dans un souci de continuité, le comité d'avis a été rétabli lors de la législature suivante, mais son nom a été modifié en comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ce qui a permis de définir plus largement sa mission. J'en viens donc maintenant plus spécifiquement au Sénat, où, à la défense des droits des femmes, est véritablement un thème, un fil rouge de nos travaux. Permettez-moi, chers collègues, de vous citer quelques exemples concrets. En commission du renouveau démocratique, puis en plénière, nous avons examiné une proposition de résolution visant à renforcer la lutte contre le sexisme dans l'espace public, mais aussi une proposition de résolution relative à la scolarité des jeunes filles ainsi qu'au recul significatif observé des droits des femmes en Afghanistan depuis août 2021. J'insisterai par ailleurs sur l'année parlementaire 2021-2022 qui a largement consacré à l'empowerment des femmes et à l'engagement sans faille des femmes dans notre société. En effet, dans le cadre de la commémoration de la prestation de serment de la première femme parlementaire à prêter serment au Sénat belge, Marie Spaak-Janson, en décembre 1921, le Sénat a multiplié les initiatives mettant à l'honneur les femmes, dont des expositions, des forums de discussion, des rencontres thématiques.
Le Sénat dispose, comme je l'ai dit précédemment, d'un comité d'avis qui est compétent pour toutes les matières ayant un impact sur l'égalité femmes-hommes. Il peut émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou de la présidente du Sénat. Il possède une compétence dite horizontale, c'est-à-dire qu'il peut traiter tous les domaines politiques dans la mesure où ils concernent l'égalité des chances. Concrètement, le comité d'avis évalue toutes les initiatives du point de vue de l'égalité des chances. Et depuis 2019, nous avons travaillé au sein de ce comité sur toute une série de thématiques importantes pour les femmes, et notamment la dispensation de la contraception d'urgence par les organismes chargés de l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes dans le cadre de la vie affective et sexuelle, l'entrepreneuriat féminin, la violence entre partenaires, l'amélioration de la représentativité des filles et des femmes dans les études et professions liées au STEM, la lutte contre la violence sexuelle commise à l'aide des drogues, du viol et d'autres substances inhibitrices, l'impact de la crise du Covid-19 sur les femmes, l'écart salarial entre les femmes et les hommes et, dernièrement, le 10e anniversaire de la Convention d'Istanbul. Nous venons de clôturer, et ça passera vendredi en plénière, le dossier « Le droit à l'autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales ». Les travaux en cours dans les prochains mois porteront sur la définition d'une politique en matière de ménopause, la prise en compte du sexe et du genre dans le domaine de la santé et, le troisième volet, les violences financières au sein des couples. Le 6 février 2003, un colloque a été organisé, un partenariat entre le comité d'avis et le GAMS, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et le 4 décembre prochain, nous organisons un colloque consacré aux violences gynécologiques et obstétricales. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, chers collègues, vous l'aurez compris, le Sénat examine chaque dossier en tenant compte de la dimension du genre. Il accorde l'importance qu'il se doit aux femmes, à leur combat et à la défense de leurs droits. Je vous remercie pour votre attention et je cède évidemment la parole à la Présidente pour la suite de nos travaux. Merci, chers collègues. Je voudrais vraiment vous remercier d'être présents et lancer la discussion en vous présentant ce qui a été réalisé chez nous en termes d'audit et de recommandations. Je vais tenter de ne pas prendre trop de temps pour vous permettre de vous exprimer. C'est l'objectif de notre réunion. Donc, notre volonté, c'est que nos parlements soient plus sensibles au genre. On démarre de quelques chiffres. En 1998, il y a 25 ans, un peu plus de 11% des élus étaient des femmes. En 2007, chez nous en Belgique, nous atteignions 24%. Ça ne s'est évidemment pas fait naturellement. Nous avons dû légiférer. Et en 2023, la situation est de 32,5%. Et donc, nous n'y sommes pas encore à l'égalité, à 50%, mais il faut continuer parce que les parlements sont des lieux exemplaires. Ce sont des assemblées où la consultation et des hommes et des femmes est extrêmement importante. Il faut une prise de conscience et donc il faut mener des actions. Nous démarrons d'un outil qui est l'index pour l'égalité des genres réalisé par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il mesure la sensibilité du genre dans les parlements nationaux. La moyenne européenne se situe à un peu plus de 68 points. 3 pays en tête, Suède, chers collègues, Danemark et Pays-Bas sont en tête du classement. Ce qu'il faudrait, c'est que nous augmentions largement nos résultats pour améliorer ce score qui n'est déjà pas mal, mais il faut continuer pour tous les pans de la société parce qu'au Parlement, nous parlons de tout. On parle du travail, on parle des ressources financières, de pouvoir, bien entendu, de savoir, de temps d'activité économique et domestique,
et de santé. On l'a vu dans la crise du Covid. Pour la première fois de l'histoire, ma collègue en a parlé, 2 femmes présidentes Chambre et Sénat en Belgique. C'est donc un moment important après plus de 200 ans de présidence masculine à la Chambre des représentants. Et donc, il est important d'impulser ce mouvement. Petite anecdote, j'avais sur la porte d'entrée de la présidence une plaque en cuivre sur laquelle il était indiqué « Monsieur le Président ». Eh bien, ça a déjà été très compliqué pour faire inscrire « Madame la Présidente » en français et la traduction en néerlandais et l'acceptation de la féminisation de la fonction. Et certains voulaient écrire « Madame le Président » et garder le genre masculin pour la fonction. Donc, c'était déjà tout un combat, mais c'est un symbole pour la suite de nos opérations. En 2021, nous avons organisé un webinaire avec l'UIP et particulièrement Zeina Hilal, que certains connaissent peut-être parmi vous, qui est spécialisée dans les questions de genre au niveau des parlements, et des experts académiques impliqués dans la défense des droits des femmes. Et en conclusion de ce webinaire, il a été décidé de lancer un audit pour mesurer la sensibilité au genre dans notre Parlement belge et entreprendre les actions nécessaires. Dans le slide suivant, vous voyez les différents domaines dans lesquels les recommandations ont pu être émises suite à cet audit. On a mesuré dans la vie politique et on sait par exemple qu'on peut modifier le règlement de la Chambre pour introduire la dimension de genre dans tous les aspects. C'est bien sûr améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de nos députés, qu'ils soient femmes ou hommes d'ailleurs. Dans le cadre juridique et la fonction législative, c'est par exemple dans les budgets mesurer l'impact de nos décisions sur le genre. Dans la communication, aussi bien en interne qu'en externe de notre Parlement, c'est utiliser un langage qui soit plus neutre. C'est assurer une répartition égale des orateurs invités aux événements et favoriser la parité dans les communications. C'est également au travers des images, des photos, des vidéos qu'il faut inscrire cette égalité de genre. Dans la fonction de représentation, c'est un équilibre dans la composition des délégations lors de missions parlementaires. Dans la gestion du personnel, c'est aussi s'assurer que les jurys qui vont décider de recruter soient également mixtes. C'est organiser des formations pour les personnes en charge du recrutement. Ce sont des vade-mecum pour les jurys et réfléchir à la diversité dans les procédures de recrutement. C'est aussi le patrimoine et l'infrastructure, parvenir à une représentation plus équilibrée des genres avec des œuvres d'art qui ont été réalisées par des hommes et par des femmes, ce qui manque un peu chez nous, en tout cas au Parlement fédéral belge. Au niveau de notre Parlement, les différents constats nous ont incités à mettre en œuvre un plan d'action et début de cette année, le bureau de la Chambre a lancé un appel pour désigner un référent genre qui va s'occuper évidemment de booster les recommandations et le plan d'action. Nous avons déjà concrètement agi dans le statut du personnel. Nous avons inscrit que pour les procédures de promotion à une fonction supérieure, le candidat ou la candidate du genre le moins représenté peut être privilégié à condition de compétences égales, bien entendu. Ensuite de ces actions, l'engagement de référents genre, un plan d'action, des décisions qui se traduisent dans les lois ou dans les règlements, nous souhaitons signer une charte d'engagement en faveur de l'égalité qui pourrait nous engager durablement à adopter une approche sensible au genre, tant au niveau politique que dans le fonctionnement de notre Parlement. Très rapidement, les slides suivants montrent un peu l'évolution des chiffres à la Chambre des représentants. En 1974,
7% de femmes et progressivement, nous atteignons aujourd'hui 43% dans l'Assemblée de la Chambre des représentants. Bien sûr, ces évolutions, principalement sur les dernières années, s'expliquent par des lois. Nous avons adopté des lois qui permettent de promouvoir une représentation équilibrée sur les listes électorales. Elle a aussi limité, cette loi, la présence de candidats du même sexe à 2/3 sur une liste électorale au départ, et puis maintenant à 50%, donc quantité égale d'hommes et de femmes. C'est assez historique, mais on voit que l'impact de ces quotas est évidemment favorable. Le plus beau jour serait sans doute lorsque l'on supprime ces quotas et que la représentation est équilibrée de manière tout à fait naturelle, mais nous n'y sommes pas encore, évidemment. Nous avons même un article dans la Constitution belge qui instaure le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, d'organiser leur égal accès aux mandats électifs et publics et d'imposer la mixité dans tous les organes exécutifs, quel que soit le niveau de pouvoir. Sur le graphique suivant, vous voyez que dans les organes que nous avons screenés dans la Chambre, 21% sont majoritairement féminins, 79%, donc 4 organes sur 10 sont majoritairement masculins. Au bureau de la Chambre, l'organe décisionnel, vous voyez qu'on est plus ou moins équilibré maintenant, 10 femmes, 12 hommes, mais il a fallu le temps. Vous avez la représentation pour les compositions des commissions permanentes. On trouve beaucoup de représentations d'élus au masculin en finance, défense, budget, mobilité, énergie, économie. Et à l'inverse, une surreprésentation des collègues féminines dans les affaires sociales, la santé, la justice et les affaires étrangères. Pour les délégations, quand on envoie à l'étranger, vous voyez qu'il y a clairement une sous-représentation des femmes. Ces slides nous montrent que la société patriarcale est encore fortement ancrée aussi dans nos habitudes politiques. C'est pourquoi notre combat est essentiel. Nous avons calculé dans les missions parlementaires, sur les 112 missions de ces 2 dernières années, nous n'avons pas pris les années Covid, évidemment, où nous n'avons pas pu voyager. Sur les 112 missions, 61, donc la moitié quasiment, plus de la moitié, étaient uniquement composées de collègues masculins. 25 étaient uniquement composées de femmes, mais il faut savoir que l'on compte là-dedans les missions de la présidente, qui souvent part seule, donc forcément c'est exclusivement féminin, et donc la moitié de ces 25 missions ont été réalisées par la présidente seule. Si on enlève la fonction de président, on tombe encore à 14 missions uniquement réalisées par des femmes, et 25 missions sont mixtes. Vous voyez que les chiffres sont éclairants, les délégations parlementaires sont extrêmement genrées et renforcent le stéréotype de genre. Qu'en est-il de l'administration de la Chambre? Au sein de l'administration, en juin, nous notons une nette représentation masculine au sein des postes de direction. Le vert foncé est la représentation masculine, le vert clair, la représentation féminine. Je pense que ce schéma se passe de commentaires. Le déséquilibre est intégral. 70% des postes sont occupés par des hommes et 30% par des collègues, par des femmes. Je viens de vous présenter très rapidement, en quelques slides, la situation de l'égalité des genres à la Chambre. La photo est quasi similaire au niveau du Sénat. Et donc, ce que nous voulions échanger avec vous aujourd'hui, c'est de savoir quelle était la situation dans votre Parlement. Est-ce que vous remarquez les mêmes tendances? Avez-vous mis des actions en place pour plus de sensibilité au genre? Quelles sont les mesures qui vous paraissent efficaces, qui donnent du résultat?
avez-vous pris des mesures législatives? Avez-vous légiféré dans ce domaine? Et si oui, à quel niveau? Et plus avant, qu'attendez-vous de nos échanges? Comment pourrions-nous évoluer vers une éventuelle stratégie commune pour faire avancer l'égalité dans nos parlements? En conclusion, je dirais ceci. Lorsque l'égalité des genres n'est pas respectée en politique, cela se traduit souvent par des politiques et des législations qui ne prennent pas suffisamment en compte les besoins et les droits des femmes. Les décisions politiques peuvent ignorer ou minimiser les problèmes spécifiques auxquels les femmes sont confrontées, comme la violence de genre, l'inégalité salariale, l'accès limité aux services de santé, et notamment la santé reproductive. Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, les femmes restent encore minoritaires dans les parlements et les gouvernements à travers le monde. Cela reflète un déséquilibre de pouvoir qui empêche les femmes d'avoir une voix équitable dans les décisions politiques. Bien sûr, ce déséquilibre ne relève d'aucune loi naturelle. Le combat pour plus d'égalité doit s'intensifier à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, ma conclusion serait, chers collègues, une déclaration commune des représentants des parlements européens pour l'égalité des genres en politique également, le 8 mars de l'année prochaine. Ce serait peut-être une deadline que nous pourrions nous fixer pour avoir un cheminement dans nos travaux et des actions qui changent enfin la réalité dans notre Parlement pour une meilleure représentativité de la société. Voilà, je vous remercie et je vais, sans attendre, passer la parole à Monsieur Kenneth Forslund, premier vice-président du Parlement suédois. Mr. Forslund, you have the floor. Thank you very much, and thank you for the invitation to this video meeting. I have prepared a presentation that I will shortly switch over to. I'm the first deputy speaker, as you mentioned, and in that capacity, I'm also the chairman of the equality group here in the Parliament in Sweden. We are in the group focusing solely on the working conditions for members of the Parliament to be equal between men and women. So we're not working with the overall equality issues in society that is handled by the Committee of Trade here in the Swedish Parliament. So our function is solely internal in the work of the Swedish Parliament. That is important to know as a basis for this presentation. And the presentation that I'm going to try to show to you is about the working program that we just have adopted here in the Swedish Parliament. And unfortunately, the host has disabled the participants' possibility to share screen. So I thought we trained this on Friday, but could you please try again? Is it okay? Yes. Yes, now we will get through. Thank you very much to the administrator. Hopefully it will shortly switch over to showing the pictures. If you could see the presentation, please notify me, because now you should be able to see it, I think, at least. Yes, we see your presentation. It's okay. Good. Very good. Thank you very much. So what we just have adopted in the board of the Riksdag at the highest level in the administration of the Riksdag is an action program for gender equality in the Riksdag here in Sweden. Our present situation is that we have a balanced situation looking at the members of the parliament if you use the 40-60 measure. I think it's 46% women and 54% men at the moment, approximately there. And we think in general that there are the same opportunities
for men and women, but we do notice that there are some differences in different sectors and positions. Especially younger women experience greater challenges. We see that through different scrutinizing and questionnaires that we have done. One thing that we have seen evidently for a number of years is that there is a lot of threats and violence on social media, and that is for all MPs, but especially for younger female MPs. So that is a problem that we are now trying to tackle. And all this is leading up that there is still need for further action. The program is for this election period. So we have, since there was an election in September, the parliament opened in a couple of weeks later than in September. Since then, when this group was formed, we have been working during the winter and spring with forming this suggestion for a program that now has been adapted. And the objectives of the program is to provide the same opportunities and have an even gender distribution of different assignments in the Parliament. We could see, looking at the statistics, that we aren't there yet. It goes a little bit back and forth over the years. It depends very much on also the fact that we have 8 parties. And of course, when we are forming, for instance, the presidencies of the committees, 15 committees here in the Parliament, that is based upon the nominations from different parties. And since we don't coordinate with each other, the outcome is always the result of all these 8 individual parties' work, and that could from time to another give rather great shifts back and forth in the gender balance. And at the moment, we are in a position where there are few women leaders of committees and a huge majority that are male leaders of the committees. We want our work to be integrated in all the work, and it's important that in our group is both men and women participating. Actually, all 8 parties get to nominate 2 members to the group, 1 male and 1 female. Then we have a lottery to decide which of them is going to take part in the group's work. And when the group was formed with this lottery of the 16 nominations, then it turned out to be an equally distributed group, but by that also a mixed group. So it's not an issue only for the women in the Parliament to work with this. It's a joint mission to work with it. And the balance in the assignment as an MP and ordinary family life is something that we are also focusing a lot of, have been doing previously, and are going to go in more depth in this working program and this election period then. And what we are focusing on in our work for these 4 years is to use all the statistics that already are available here in the Parliament. There is a lot of statistics produced about the results and times and who's doing what in the work in Parliament. So we could quite easily see how is the distribution between men and women, both in assignments, in how many times they have asked for the floor, how much time they use, and so on. And there are definitely big differences. So it's not proportionally distributed, not even the occasions that they ask for the floor, and especially not the speaking time, I can say. And how are MPs in general, and especially perhaps then younger women,
treated and how in social media and in traditional media, and how are they exposed and scrutinized in media? Are perhaps women more hardly scrutinized in media, traditional media, than male MPs? A lot of things are pointing in that direction, but we're going to dig into that together with academic researchers that will really collect data about this, and by that not only having this discussion out of circumstances, but based upon facts. And then, as I said earlier, the assignment in Parliament to be able to combine that with family life. I've been an MP for soon to be 21 years. My 2 kids have grown up during that period of time. The oldest of them was born when I entered Parliament. The younger one was born during one of my first years here in Parliament. So I have personally experience of this, of combining this assignment with family life. And I can say by my own experience that it's not always easy. The activities that we are going to conduct when it comes to statistical data is to see what is the real gender distribution when it comes to interpellation debates, when MPs are posing questions to the ministers and have a debate in the chamber about those answers to those questions. That is the interpellation debate in our Parliament. We see from the statistics that there are more interpellations made by male members, and we also see that they are even using a bigger proportion of the speaking time than female members of the Parliament. But we are going to go deeper also into that statistics and see on how is actually the female MPs that make a question to the minister, how are they treated in the debate? How are they met, so to say, by the minister, and how is the tone in the debate? So on that we are going to use academic researchers that will use big data method for study this. The gender distribution in the internal forums, we have been starting to look into that, and we will definitely have more discussion about that. But this is a really tricky issue, I think, since the 8 parties are not really cooperating with each other on who to set to a specific position. The number of seats is distributed proportionally to the election results, but then the seats a party group receives, they handle very much on their own without coordination with other parties, and that from time to time gives a very unbalanced combination then of men and women at these top-ranking positions. We are going to continue to analyze the work that has been going on in the Swedish Parliament for a long period of time, but we're also going to pick up then the IPU model of self-assessment. We think that that is useful to do, even though we think ourselves that we have come far, but I think that we will also realize using this assessment that there are a lot of things still to be covered in our work then. When it comes to treatment and exposure, the activities that we are planning is a workshop open for all parliamentarians to discuss and learn more about communicative strategies. We know that the ones who we have done this workshop before, we want more MPs to take part in it than previously, because it's been very useful for the ones who have been participating in that workshop, but we want to spread it to more members. It's been a quite small group previously, other election periods. As I said several times, we're going to cooperate with academics about doing studies.
and that is about the debates then, for instance. There is leadership study that has been conducted previously. We're going to follow up the results of that study and see what to learn from it and what could we perhaps suggest to make changes in the Parliament and the working procedures. We're also going to follow up on the increased support for MPs that has been well, in a position where they have been experiencing sexual harassment. We increased the support last election period time. We think that actually many of the MPs aren't even aware that there is a support possibility for them to get help from. So we both have to spread the word that there is the support possibility and that it is also increased. You have the opportunity to, if I remember it correctly, meet a professional that you could have discussions with during 10 hours and get psychological help and other things. And of course, if it's about criminal action, that should be prosecuted and handled by the police. We will conduct a survey on how the members handle threats and hate, and we will also look into other parliaments, how they handle this. We hear rumors about that the Finnish parliament has an ongoing work on how to conquer hate and harassment in social media, and that is very interesting to learn more about. So we're going to try to do that. We also will conduct a research study when it comes to the psychological violence against members, and that of course relates a lot to what's happening on social media, but it could be in other areas also. And we have had a seminar previously. We will continue to hold that seminar about strategies for tackling threats and hates on social media, and perhaps we will also be able to, hopefully then, to risen the methods there due to what we learned from looking into what other parliaments are doing. And we will also have a continued seminar on how politicians are portrayed in traditional media, because we definitely see that there are differences. When a debate is refereed in ordinary media, it often, when it comes to the female parliamentarians, it's about their clothing and hair and things like that, less about what they actually have been saying. When it comes to male, it's the other way around. It's seldomly that male MPs get comments on their clothing or haircuts. And to combine the work in Parliament and family life is perhaps the biggest topic in our work these 4 years. This is work that should have been carried out the previous election period, but there came a pandemic in between. So this is something that we very much have inherited from the previous working group here in the Parliament. And we are going to, there is a questionnaire to the MPs on its way out now, this very moment, where they will have the possibility to answer a lot of questions about the total work and experience in the Parliament, and a part of that is about the day-to-day duties and possibilities to combine that with family life then. And we also will continue the analysis of the working procedures, the working hours, the timing for votings and things like that. There have been changes over the years to make it more easier to actually make up your calendar, to really know when you are going to do what, and also been changes in the
hours set for different activities, making it more possible then to combine family life with the assignment as an MP then. And we have since long a childcare facility in the Swedish Parliament, and we will look into actually in this questionnaire that is on its way out now, there are several questions to the MPs. Have you used the childcare facility for the past year? In that case, what is your experience? If you didn't use it, why not? Well, one thing could, of course, be that you don't have children, but another could be that it was full and you weren't able to get an opportunity for your child. There is a lot of discussion among the members whether the childcare facility should be expanded, the capacity of it, and perhaps this questionnaire will give us more solid answers to what is more of a talk and rumors at the moment. The working procedure that we have for this group's work is that it should be based upon the work and discussions in the party groups. It's extremely important to include the party groups. This shouldn't be work only for the 8 MPs and me as chairman and then the deputy chairman of the group. This should be something that is affecting all of the 349 MPs and all 349 MPs are aware of. We regularly will be reporting to the Riksdag board, the highest decision-making body when it comes to the administration of the Riksdag. And we also then, due to our findings and conclusions, will come back to the Riksdag board and give proposals for changes and perhaps new routines and other things here in the Parliament to increase the possibility to combine then being an MP and carrying out an ordinary family life. And this finally is the group that is elected, and one member of the group from the Social Democrats, my own party, is not in the picture because he was at another meeting at the time of the photo. But as you see, it's a quite balanced group when it comes to gender. And here are also the names, and all 8 parties, that is important, are represented in the group. And actually, surprisingly easy for us in the 8 parties to conclude on our suggestion to the Riksdag board on our program. I thought when we started the work it would be harder to get 8 parties with very different opinions on gender equality and ideology in general to conclude on this, but it was surprisingly easy actually. Thank you very much so far. Merci beaucoup pour cette présentation enthousiasmante et pleine d'espoir par rapport à la volonté d'avancer et de faire des progrès en matière d'égalité pour les parlementaires. Je pense qu'on est vraiment ici dans le thème et que vous nous avez donné quelques exemples significatifs de choses qui pourraient être partagées en termes de good practices. Je voudrais maintenant donner la parole. I would like to give the floor to Maria Domenica Castellon, Vice President of the Italian Senate. Yes. I hope you can see me because I cannot see myself in the screen, so I hope you can see and hear me. Yes, we hear you perfectly. Thank you. Well, thank you. Thank you for this invitation. It's an honor for me to be here today. So first, I would like to thank the Belgian Parliament for this important initiative, for the invitation, and all the speakers for the valuable insights that they have given. So because of, as you said, because of
their nature as political representative institutions and complex administrative structures, our parliaments can offer a good point of view from which we can measure women's representation, pass gender equality laws, but also concretely implement gender-sensitive structures. Therefore, the cooperation between our parliaments and the exchange of best practice is particularly important. Regarding the situation in the Italian Parliament, I see that there is this meeting also the Vice President of Italian Chamber of Deputies, Anna Ascani, so I will try to be short in my speech because for sure she will add more information. So regarding Italy, I want to start with presenting the long journey that has been made by women in our representative institutions. Over 70 years after women were granted the right to vote in Italy, the presence of women in elected bodies has definitely improved, because since 1990s, several legislative measures have been passed to introduce a quota system in our elections that has contributed to this change. Mainly, the law that was approved in 2003 amended the Article 51 of the Constitution on access to public and elected offices. And if we look at the data, it can be said that the progress of women's political representation over time has been really significant in Italy, but from your data we saw that has been really significant in Europe in general. In Italy, from 5% in the first parliament, it rose to over 35% in the 18th parliament, also thanks to specific gender balance provision that was introduced by a new election law in 2017. And also in the actual parliament, we have about 33% of women. Nonetheless, the number of women candidates and the number of women that are at the end elected in the two branches of parliament is really different, because we had over 3,000 women candidates, and at the end only 199 were elected. So there is a big gap, and this means that winning a seat in the parliament is harder for women than it is for men in Italy. In terms of offices held, the Speaker of the Chamber of Deputies in Italy has been a woman in 5 out of 19 parliaments, while in the Senate we had only once a woman, and this was in the last legislation, in the 18th parliament. While the presence of women in the Bureau of Senate and Chamber is still really poor. In the current parliament, there are 6 women out of 19 members in the Senate Bureau and 5 out of 16 in the Chamber Bureau. So equal representation is not achieved in either of them. Moving to the standing committees, from the 1st to the 18th parliament, there were only 41 women chairs of standing committees, 16 in the Senate and 25 in the Chamber. The highest number of committee chairwomen was registered in the last legislation, with 8 women in Senate and 10 in the Chamber, while in this legislation, unfortunately, we went backward, because now there are only 2 chairwomen in the Senate out of 10 Senate committees. On the policy side, I would like to point out that some of the most important gender equality laws were introduced by individual members of parliament. Among us, I will mention only 2 laws that really made a difference, also in the European perspective. One is the law on equal access to the boards of listed and government-owned companies, which was approved in 2011. And another one is the law that was approved in the last legislation in 2021 that ensure an equal pay for equal work, so equal salary for men and women, and introduce a reward mechanism for certified equal pay companies. And this is
quite similar to what was adopted also in the European Union, a directive on pay transparency and a directive on improving the gender balance among directors of listing companies. So in these 10 minutes, really is quite difficult to tell you what was done also as administrative measures in Senato, but I can leave a written report maybe on this. I just want to mention that in Senate, in the 17th and 18th legislation, we had a committee that was an inquiry committee on feminicide and all other forms of gender-based violence. And this committee now is a joint committee between Chamber of Deputies and Senate. And this committee has been dealing exclusively with the issue of violence against women and all the gender discriminations. Regarding the gender composition of Senate staff, women actually account for over 50% of permanent staff, and our General Secretary in Senate is a woman, the first one to hold this position in the history of parliamentary administrations. With regard to gender-sensitive measures, the Senate has also implemented a protocol on smart working, flexible working hours, and part-time work, with particular regard to the promotion of work-life balance. In fact, there is a kindergarten service to employees and senators at an affiliated facility, and for female senators from the last legislation, we have special rooms and spaces for breastfeeding during the first year of their child life. So these are important measures, but of course there is still a long way to go, and I guess that the European Parliament is an inspiring model for all of us, but as you said, there is really everywhere in Europe still a big room for improvement. I guess that before adopting an ad hoc action plan, maybe a working group should be established as in a similar way as you did in the Belgian Parliament, to analyze the starting situation and to perform a sort of self-assessment according to objective benchmarks as they are defined by the European Institute for Gender Equality. In conclusion, as I said, I will leave a written report with more details, but I guess that we still have a long way to go. Many steps forward have been made to value and to protect women in working places and also in parliaments. And as you said, parliaments can become a model for other institutions, because if something is not respected in politics, for sure will not be respected in general in the society. So thank you very much for your attention, and I welcome the idea that you gave to present a joint declaration maybe next year in March 2024. Thank you. Thank you very much for what you just have said, all what you did in the Italian Senate. And we are looking forward to hear from the Chamber of Deputies of Italy. I'm giving the floor to Anna Ascani, Vice President of the Italian Chamber of Deputies. Thank you so much, and good evening, everybody. I'm extremely grateful to the Belgian Parliament for organizing this meeting focused on assessing the extent to which gender equality is reflected in the organization of each of our houses of parliament and identifying relevant best practices. Let me thank my colleague, President Castellone. She has said several things, and I try not to repeat them. Italy's Chamber of Deputies has been gradually equipping itself with tools and procedures in various areas of its work aimed at reconciling parliamentary duties with motherhood and family life, adopting affirmative actions for its staff, and raising responsiveness to and awareness of gender issues in Parliament and in public discourse.
Let me dwell on some examples. Since 2011, women deputies during the 5 months of statutory maternity leave have not been subjected to the financial penalty envisaged for those who fail to attend sittings in the plenary or in committees and are counted as present for the purpose of the quorum. The same treatment also applies to members on statutory paternity leave. Starting in the last parliament, members have been allowed to attend via video conference committee meetings, formal and informal, in which no votes are scheduled. As a general rule, any member who is prevented from attending may be replaced for an entire sitting of the committee by a colleague from the same political group. Since 2020, women deputies who need to leave the committee to breastfeed during the first years of their child's life may be replaced by another member of the same group, male or female, even several times during the same sitting. In this connection, the last parliament introduced specific measures to reconcile breastfeeding and participation in parliamentary work by making available a special area adjacent to the chamber for breastfeeding during plenary sittings. Since last November, women deputies have been allowed to breastfeed during sittings, both in the chamber and in committees. This option was taken up for the first time by a female deputy on the last 7th June. All members, women and men, also have a facility available for the temporary care of their children up to the age of 6, as well as a kindergarten facility for children up to the age of 3, provided in cooperation with other institutions. With regard to the gender-sensitive language, in 2015, the Presidency of the Chamber of Deputies issued guidelines whereby all references to office holders in parliamentary records must ensure due respect for their gender identity, unless the persons concerned have requested otherwise. In the same year, the Presidency of the Chamber advised all members that in statements during sittings of the plenary or other bodies, all institutional positions and roles should be referred to according to the gender of the person to whom they refer. As for our administration's employees, in the year 2000, the decision was made to set up an equal opportunity committee at the beginning of each parliamentary term, consisting of representatives of female deputies and employees. The committee strives to promote equal conditions and equal opportunities between women and men working in the chamber. In particular, it submits to the Bureau proposals and opinions about such issues as the organization of work, career pathways, working hours, appropriate support measures and facilities, while overseeing and monitoring working conditions and ensuring that women's dignity, safety, and health are respected. Additionally, in July 2017, the Bureau adopted general guidelines on affirmative action designed, among other things, to enhance the role of women in the Chamber's administration, strengthen the culture of gender equality, and foreground gender diversity as an asset for the administration. As far as cultural events and outreach are concerned, a so-called Women's Soul was inaugurated at the Chamber in July 2016, acknowledging and paying tribute to the first women to hold high-ranking positions in the institutions since the proclamation of the Republic. The hall is included in the tours taken by students and others when visiting Palazzo Montecitorio. The Chamber also promotes and hosts numerous conferences, seminars, and cultural events on gender issues open to public participation, in particular on the 2 major annual international anniversaries, Women's Day on the 8th March and the Day for the Elimination of Violence Against Women on 25th November. Lastly, I would like to recall that since the last Parliament, the Chamber's research department has been conducting on a trial basis gender impact analysis on bills tabled by MPs, taking into account the criteria and methodology used by the main international and national organizations. This novel procedure allows parliamentary bodies to undertake an a priori assessment of how a piece of legislation might affect the gender balance
and consequently be used to fine-tune policies and lawmaking. What I have briefly mentioned so far are important achievements that demonstrate the Chamber's increasing concern about equal opportunities, even at the level of symbols. But I make no secret of the fact that much still remains to be done to enhance the role of women and to consolidate the gender equality culture in the lower house and in Italy's institution in general. In this respect, I would like to recall a few numbers. It is true that for the first time in Italy, the president of the Council of Ministers is a woman, and that 2 women are leading the 2 main political parties. Having said that, women account for about 33% of the members, as my colleague have said, of the current parliament, a figure that, while being slightly higher than the EU age average, is still measurably lower than the 35.7 of the last parliament. By the same token, none of the Chamber's 14 standing committees is chaired by a woman, and only 25% of the ministers in office are women. These numbers reveal a persistent cultural lag among a sizable section of Italy's political forces, a delay that certainly cannot be overcome only by means of the measures to foster gender representation that are already provided for by electoral legislation. On the contrary, a huge effort is needed to raise the general awareness that gender diversity is not only a cherished value and principle enriched in the Constitution, the European treaties, and the 2030 UN agenda, but also a treasure enriching our country's political and institutional life. On a final note, I am certain that addressing these issues at the European level and regularly sharing experiences and solutions in fora for dialogue like today's conference can make an important contribution to our endeavors. So thanks again. Mille merci pour votre témoignage à la Chambre des représentants d'Italie. On voit qu'il reste encore du chemin à parcourir et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui. Je crois que les parlements doivent refléter ce qu'est la société. Or, on en est loin, ce n'est pas encore le cas. Vous venez de citer les chiffres de présidence de commission, par exemple, qui ne sont pas du tout équilibrés. C'est parfois aussi le cas chez nous et donc nous devons prendre des mesures pour que les choses se rétablissent en reflétant un meilleur équilibre, une meilleure parité. Nous avions prévu d'entendre Madame Bernard de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, mais je ne la vois pas connectée. Et donc, je vous propose peut-être, chers collègues, de passer la parole à ceux qui le souhaiteraient parmi les personnes qui sont connectées, les députés qui nous ont rejoints. Il suffirait pour cela de pouvoir lever la main. If you want to take the floor, please raise the little hand. Our colleague from Swedish Riksdag, Mr. Forslund. Well, thank you very much. It was very interesting to hear the presentation about the working orders in the Italian Parliament. 2 questions, I think. The childcare facilities, there were age limits, as I understood it, at 3 years and 6 years. How do you have some solution for children in the age between 6 and 12 to be able to be together with their parent that is a member of parliament on not on a daily basis, but from time to time, so to say. And you were also saying that this childcare facility was in cooperation with other authorities, agencies, I don't remember. Could you elaborate, please, a little bit on that? Because it would be interesting to see if we perhaps could join forces with others to improve the quality and possibility. Thank you. Should I react? Thank you very much. Yes, please react. Okay, Yes. Thank you.
Thank you. Yes, we have this convention with different ministries with which we cooperate in order to give pupils and, of course, mothers and fathers the opportunity to have such a service guarantee. And concerning the age between 6 and 12, of course, during the school period that in Italy lasts from September to June, we have no facilities, and in the evening is the same, but we can think about something that is related to this age period, because we do not cover this period. We do not consider as important as the first one, because for families is a bit more difficult to have opportunities in the kindergarten period. In Italy, I don't know how it works elsewhere. Thank you. Thank you for the question, of course. Thank you very much. I can say that in Belgium we have no solution for children of members, unfortunately. We are looking forward to find one solution, but of course it's not easy to put as a solution. Dear colleague. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos expériences et vos expertises dans vos parlements. Mais j'aurais voulu poser une question à notre collègue suédois sur le travail que vous avez mis en place, que vous êtes en train de faire sur comment combiner l'activité au Parlement et la vie de famille. Et j'entends bien que vous voulez le faire aussi, tant pour les papas que pour les mamans. Et donc, je voulais savoir quelle était votre réflexion. Est-ce que vous êtes déjà avancé dans cette réflexion ou pas? Je suis très intéressée par cela, puisque quand on ouvre le Parlement de plus en plus aux jeunes, il est évident qu'on voit arriver des jeunes femmes et pendant la législature qui sont enceintes et qui accouchent et qui malheureusement parfois doivent venir voter pour assurer les quorums aussi quelques jours après leur accouchement, ce qui est pratiquement insoutenable. On a eu le cas, nous, dans nos parlements régionaux, et j'ai bien aimé, en tout cas, la proposition italienne qui permet aussi d'assurer le quorum lorsque les mamans sont en congé de maternité. Et donc, Monsieur le Président, que pensez-vous et vers quoi voulez-vous aller en parlant de combiner la vie de famille et la vie parlementaire? Est-ce que c'est dans les horaires, dans les horaires des votes, les horaires des commissions, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que nous n'avons pas encore eu cette réflexion sur comment vivre correctement et sa vie parlementaire et sa vie de famille, sachant que nous n'avons pas des horaires de fonctionnaires de bureau, même si, je ne veux pas dénigrer le travail de nos fonctionnaires, ni au Parlement, ni au Sénat, puisqu'ils vivent la même chose que nous, avec des horaires parfois très compliqués. Voilà, je vais vous donner tout de suite la parole, Monsieur Forslund, juste faire part de mon expérience en Suède. Je me suis rendue quelquefois dans votre Parlement, rencontrer Andreas Norlen, votre président de Parlement, et il m'avait expliqué que les séances parlementaires du jeudi se terminaient assez tôt pour permettre à chacun de rejoindre à temps sa famille, en fait, et pour pouvoir disposer d'un temps suffisant avec les membres de la famille. Est-ce que c'est toujours le cas? Cela m'avait en tout cas fortement impressionné. Je peux vous dire qu'en Belgique, nous n'avons pas ciblé nos horaires actuellement sur la vie de famille. Et donc, j'avais été très impressionnée par votre décision et votre rythme, en fait, de travail au niveau du Parlement suédois, qui implique évidemment que l'on vote à une certaine heure le jeudi et que tous les textes qui n'auraient pas été abordés sont reportés à la semaine suivante. Est-ce toujours le cas? Mr. Forslund.
Thank you very much for the questions. Yes, it's true. We have generally 2 fixed voting times a week, Wednesdays 4 p.m. and Thursdays 3:20 p.m. And previously it was 4 p.m. Wednesdays and Thursdays. We put the Thursday voting a little bit earlier to make it possible for people to catch whatever transport they have to get home to their constituency a little bit more easy, at least to do that, to get home at the same night. Although there are always some members continuing the debate on Thursdays, but the big majority of the MPs could go home after the voting at 3:20 then, but there are perhaps 15, 30, sometimes 40 MPs that have to continue during the Thursday night with their debates, and those issues debated then are put to the voting list on the next Wednesday then. Originally, back in time, even before I was a member of parliament, there were no fixed voting times at all. And the votings took place whenever at the night when the debates were ended. It could be 8, 9, 10, 11, 1 o'clock in the night even sometimes. And of course, that didn't make it easy to combine with family life. And regardless whether you were male or female MP then. The situation for mothers and fathers that have recently had birth to a child, there is all the MPs are included in the social security system with the possibilities to parental leave for 12 to 18 months, depending on how much of the day you use and so on, not going into all the details. Generally, the mother of the child is home for somewhere between 3 to 6 months in the first months then of the baby's life, and then often, but not always, the daddies continue from the 7th to 9th to up until 12th month in the child's life, and is home with the child. Although then, looking at all of the labor market, there are a huge variation depending on your occupation, whether the fathers are using this possibility or not. And an MP that is using this social security system for parental leave also has the right then to be vacant from the parliament, and then there is a supplementary member that is put into place during that vacancy. So by that, they don't have to rush back to parliament after having given birth and take part in debates and votings. They could stay home, take care of their child as any ordinary mother or father in Sweden then. And then, of course, to say something about the childcare facility here in the parliament, it was started in the mid-1990s when we had a female speaker of the parliament. She was not even the first female speaker of the parliament. I think she was the second in history. But she had her own experience from being an MP during the 70s, not having the possibility to have this vacancy from the parliament, and making a huge news in the newsfeed back in the 1970s when she was breastfeeding her newly born daughter in the parliament, not in the session hall, but in the parliament buildings. And to some, that was a scandal in the early 1970s. But she stood up for the right to combine children and family life with being a prominent politician. She later became minister, and then at the end became the Speaker of the Parliament. And as a Speaker of the Parliament, she took the initial steps to introduce and start this childcare facility that we have today.
And that, I can say by my personal experience, is extremely vital for being able to combine family life with being a politician and a member of the parliament. The possibility is from that they have started in kindergarten, ordinary childcare, up until they are the age of 12. They can bring schoolwork with them, spend 3, 4, 5 days as pupils with their studies that they have brought with them from their ordinary school, sit there and do that, and also, of course, play around. But they have homework then with them. That's important. And there is a limited possibility for the staffers then at the childcare facility to help them out with the homework that they bring with them then. And it's not to be on a regular basis, not for any age, but especially not for the ones who are pupils in the ordinary school system. But the possibility to go with your mum or dad to spend a week in Stockholm, in the parliament, see the working conditions and a little bit of the work that your parent is conducting as an MP at the time when you are in the early years of your education, that is bringing you closer as a family. I can say that by experience. It's really a fantastic opportunity, and it's very much enjoyed also by the kids, I would say. I hope I've covered your questions by that. Oui, bien sûr, ma collègue également vous remercie pour la réponse apportée. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole. Je ne vois pas de main levée parmi les participants enregistrés. Non. Nous pourrions évidemment continuer longtemps sur le thème. Je vois que nous avons beaucoup de choses à apprendre les uns des autres, les unes des autres. Ce que j'ai retenu d'une proposition tout à l'heure, c'est de créer un groupe de travail qui pourrait nous permettre de nous réunir à nouveau avec un état des lieux des différents parlements et de voir comment nous pourrions établir une déclaration d'engagement pour poursuivre ce travail d'une meilleure sensibilité des genres dans nos parlements. Est-ce que cette proposition de création d'un groupe de travail pourrait vous convenir ? Je pense que les collègues... Yes, Mr. Forsland. Thank you. Thank you. I will bring both these questions about both the joint working group and to making a joint statement back to the working group here in the Parliament. And we probably also will have to have some discussion with the Riksdag board and the Speaker of the Parliament on that issue. We are generally, as MPs in Sweden, when we participate in different international forums, we do that in our personal capacity. That goes, for instance, for the European Council and the OSCE and so on. But in this case, I will be a little bit careful and bring it back home and discuss it. And I'm happy to come back to you with an answer, a clear answer. Yes, exactly the same for what concerns the Italian Chamber of Deputies. I really want to share visions, opportunities with you, but I have to bring what we said and what we shared at home and share our vision with our president and other deputy speakers and the presidential office and go back to you. Thanks. Of course, no problem. Perhaps we should write a letter, an official letter, with the idea of creating a working group
so that anyone can take a decision in a parliament, in national parliament. Voilà. Voilà, je voudrais donc, alors, je propose de clôturer ici. Cela fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble et donc je pense que nous avons pas mal abordé les différents thèmes, les différents sujets. Je vous propose de rédiger un compte-rendu, de vous l'adresser et alors de vous adresser également une lettre qui officiellement fait part de la volonté de la création d'un groupe de travail pour que vous puissiez vous inscrire, évidemment, avec l'accord de votre Parlement. Et j'essaierai bien entendu d'intéresser les collègues qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que nous aurons la volonté d'aboutir ensemble. Je crois que ce thème est extrêmement important pour refléter la diversité de la société au sein de nos assemblées respectives. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre disponibilité, remercier tous les services qui ont pu faire en sorte que cette vidéoconférence puisse devenir une réalité aujourd'hui. Et je vous fixe rendez-vous très bientôt pour poursuivre notre travail et collaborer ensemble à des parlements plus sensibles au genre en Union européenne. Merci à vous, bonne continuation dans votre travail au Parlement et j'aurai grand plaisir à vous retrouver rapidement autour de ce thème. Merci, à tout bientôt. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye.